Hi friends, welcome back. Hope all of you are fine. We are just moving. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ we had discussed or analyzed the poems of William Shakespeare, John Milton, as well എഡ്മണ്ട് സ്പെൻസർ. അവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ, അതുപോലെ റൈം സ്കീമിലുള്ള വ്യത്യാസം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. We are moving with the greatest metaphysical poet. ആൻഡ് പോയത്തിലേക്കും പോയറ്റിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നതിന് മുന്നേ വാട്ട് ഈസ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ് എന്നതാണ്, പോയട്രി എന്നതാണ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത്. മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് 17th സെഞ്ച്വറിയുടെ തുടക്കത്തിൽ സം റൈറ്റേഴ്സ് were emerged and whose writings or whose poetry come to be known as metaphysical poetry. Etymologically, metaphysical means meta means beyond, and metaphysical beyond physical. നമുക്ക് സയൻസിൽ ഫിസിക്കലായിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് ആര് ചെയ്യുന്നത്, മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വി കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ത്രൂ ദാറ്റ് സയൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലവ്, വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് റൈറ്റ്, ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫിസിക്കൽ, ദറ്റ് ഈസ് സംതിങ്, സം കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ദറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ഫിസിക്കൽ. സച്ച് തീംസ്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലവ്, ഗോഡ്, റിലീജിയൻ, ഫെയ്ത്ത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിറ്റിൻ്റെ മെയിൻ തീമായിട്ട് വരുന്നത്. Actually, the term metaphysical or metaphysics is a fruit of Renaissance tree. John Donne was the leader and founder of the metaphysical school of poetry. And main subjects of metaphysical poetry are love, religion, God, faith, etc. Most important metaphysical poets are John Donne, George Herbert, Henry Wagner, Andrew Marvell, Abraham Cowley, etc. According to Samuel Johnson, it's a type of poetry deals with abstract or philosophical subjects. Metaphysical poets were men of learning, and to show their learning was their whole endeavor. He called them wits. And this type of poetry is witty, ingenious, and highly philosophical. Its topics included love, life, and existence. It used literary elements of similes, metaphors, imagery, paradox, etc. Donne is often considered the greatest love poet in the English language. He is also noted for his religious verse and treatise and for his sermons, which rank among the best of the 17th century. His poetry is metaphysical because of his individualism and his quest for learning. His poetry is full of wit. Death Be Not Be Proud is the most famous poem of John Donne, with its opening lines especially being extremely popular. Donne wrote a wide range of social satire, sermons, holy sonnets, elegies, and love poems throughout his lifetime, and he is perhaps best known for his similarities between his erotic poetry and his religious poetry. Much of his works, including The Sun Rising, was published after his death in the 1633 collection songs and sonnets. In The Sun Rising, the speaker orders the sun to warm his bed so that he and his lover can stay there all day instead of getting up to go to work. The poem's playful use of language and extended metaphor exemplifies Donne's style across his work, erotic and religious alike. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം പോയിട്ട് ഓർ ലവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സണ്ണിനെ ശകാരിക്കുന്ന കൂടിയുണ്ട്. സൂര്യൻ വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലേ. നമുക്കൊരു 10 മണി വരെ ഉറങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോൾ ഉദിച്ചേക്കാമെന്ന് സൂര്യൻ വിചാരിക്കില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു പോയത്തിലെ ലവേഴ്സിനത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവുന്നുണ്ട്. The Sun Rising is a 30-line poem in 3 stanzas, written with the poet or lover as the speaker. The poet's tone is mocking and railing as it addresses the sun, covering an undercurrent of desperate, perhaps even obsessive love and ideas of what his lover is. So let's start the poem. Busy old fool, unruly sun, why dost thou thus through windows and through curtains call on us? Must to thy motions lovers season run? Saucy pedantic wretch, go child, late schoolboys and swap apprentices, go tell call huntsmen that the king will ride, call country aunts to harvest offices, love all alike, no season knows, no clime, no hours, days, months, which are the rugs of time.
The first stanza, the poet personifies the sun as a busy old fool. He asks, അതിനു മുന്നേ എന്താണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവിനെ ജീവനുള്ളതായി കണക്കാക്കിയിട്ട് അതിനോട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ സണ്ണിനെ എന്തായിട്ടാണ് പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ബിസി ഓൾഡ് ഫൂളായിട്ട്. സോ ഹി ആസ്ക്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഷൈനിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബിങ് അസ് who appears to be two lovers in bed. The sun is peeking through the curtains or the windows of their bedroom, signaling the morning and the end of their time together. എന്താണ്, കർട്ടൻ്റെ അകത്തോടു കൂടിയും വിൻഡോൻ്റെ അകത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ലൈറ്റ് പ്രകാശം കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ട് ആരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുകയാണ്? ലവേഴ്സിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുകയാണ്? നിങ്ങളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നേരം പുലർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ലവേഴ്സിനെ. അതാർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്? ലവേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. The speaker is annoyed, wishing that the day has not yet come. The poet then suggests the sun go off and do other things rather than disturb them, such as going to tell the court huntsman that it is day for the king to hunt, or to wake up ants, or to rush late schoolboys and apprentices to their duties. എന്താ പറയുകയാണ്? ഇതൊരു ശല്യമാണ്. ആർക്ക്? എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നതും പകല് നേരം വെളുത്തു എന്ന് അറിയിക്കുന്നതും ആർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്? ലവേഴ്സിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. പകരം പല ഡ്യൂട്ടീസും നിനക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാണ് ആരോട് പറയുന്നത്? സണ്ണിനോട് ലവേഴ്സ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? കോട്ട് ഹൺസ്മാന്, ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൽ രാജാവിൻ്റെ വേട്ടയ്ക്ക് കൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരോട് രാജാവ് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളവിടെ കൂടെ പോകാൻ സമയമായി എന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കാം. പാടത്ത് പണിക്ക് പോകാനുള്ള ഫാമേഴ്സിന് അവരെയും വിളിച്ചുണർത്താം. പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ലേറ്റായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ വിളിച്ചുണർത്താം. അങ്ങനെ നിനക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പല ഡ്യൂട്ടീസും ഉണ്ട്, അത് നീ പോയി ചെയ്യൂ, ഞങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ പോയിറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു നോ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ടു ദ ഇമോഷൻസ് ലവേഴ്സ് സീസൺ റൺ. He imagines a world or desire one where the embraces of lovers are not relegated only to the night, but that lovers can make their own time as they see fit. എന്താണ് ഈ കാലത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്ന കാലത്തിൻ്റെ കൂടെ പോവാതെ ലവേഴ്സിന് വേറെ തന്നെ ഒരു വേൾഡ് വേണമെന്ന് ആരാഗ്രഹിക്കുകയാണ്? ലവേഴ്സ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കണം അല്ലേ? ആ ഒരു ഫ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകണം. പക്ഷെ അത് ആർക്കും ഫിറ്റല്ല, ലവേഴ്സിന് ഫിറ്റല്ല. അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ലോകം വേണമെന്ന് ലവേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Moving on to the next stanza. Thy beams are so reverent and strong, why shouldst thou think I could eclipse and cloud them with a wing, but that I would not lose her sight so long. If her eyes have not blinded thine, look on tomorrow light. Tell me whether both the Indias of spies and mine be where thou lovest them, or lie here with me. Ask for those king whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear all in one bed lay. In the second stanza, the poet continues to mock the sun, saying that its beams so reverent and strong are nothing compared to the power and glory of their love. നിന്റെ പ്രകാശം നീ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിളിച്ചുണർത്താൻ പറ്റുന്ന കഴിവുള്ള നിന്റെ പ്രകാശം ഞങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന് മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആര്? പോയറ്റ്. ഹി ബോസ് ദാറ്റ് ഹി കുഡ് എക്ലിപ്സ് ആൻഡ് ക്ലൗഡ് ദം ദ സൺബീംസ് വിത്ത് എ വിങ്. ഞാനൊന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിന്റെ ഈ പ്രകാശം, അതിനു മുന്നിൽ അവസാനിക്കും. ഇൻ ദ വേ ദിസ് ഇസ് ട്രൂ, ഹി ക്യാൻ cut out the sun from his view by closing his eyes, yet the lover doesn't want to lose her sight so long. എന്താണ് പറയുന്നത്? എനിക്കൊന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ നിൻ്റെ പ്രകാശത്തെ ഇല്ലാതാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അത് ചെയ്യാത്തത് എനിക്കെൻ്റെ പ്രണയിനെ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. The poet is emphasizing that the sun has no real power over what he and his lover do, while he is the one who chooses to allow the sun in because by it he can see his lover's beauty. The lover then moves on to loftier claims. If her eyes have not blinded thine, implies that his beloved's eye are more brilliant than sunlight. എൻ്റെ പ്രണയിനിയുടെ കണ്ണുകൾ നിൻ്റെ പ്രകാശത്തേക്കാൾ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് വാസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിനൈസൻസ് ലവ് പോയം convention compared Shakespeare, my mistress, I are nothing like the sun in sonnet number 13 to proclaim his beloved's loveliness. Indeed, the sun should tell
Tell me whether both Indias of spice and mine be where thou lovest then, or lie here with me. Here Donne lists wondrous and exotic places. The Indias are the most west and East Indies, well known in Donne's time for their spices and precious metals. And says that his mistress is all those things. ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിലമതിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെക്കാൾ മുന്നിലാണ് ആര്? എൻ്റെ മിസ്ട്രസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. And says that his mistress is all those things. All here in one bed lay, she's all states and all princess I. That is, all the beautiful and sovereign things in the world, which are the sun meets as it travels the world each day, are combined in his mistress. എന്നാണ് പറയുന്നത്. സൂര്യൻ ദിവസവും ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങി കാണുന്ന എല്ലാ നല്ല വസ്തുക്കളും വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്? തൻ്റെ മിസ്ട്രസ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. അവളോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഒന്നുമല്ല, അതെല്ലാം അതിനേക്കാൾ മതിപ്പുള്ള ഒന്നാണ് എൻ്റെ മിസ്ട്രസ് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ. ഷീസ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ പ്രിൻസസ് ഐ. നത്തിങ് എൽസ് ഈസ്. Princes do but play us. Compared to this, all honors mimic, all wealth alchemy. Thou son art half as happy as we, in that world's contracted thus. Thine age asked is, and since thy duties be, to warm the world that's done in warming us, shine here to us, and thou art everywhere. This bed thy center is, these walls thy sphere. This is actually a monstrous, bold comparison, a hyperbole of the highest order. As usual, such an extreme comparison leads to see a spiritual metaphor in the poem. As strong as the sun's light is, it pales in comparison to the spiritual light that shines from the divine and which brings man to love the divine. അതാണ് പറയുന്നത്. പുറമേ കാണുന്ന ഈ പ്രകാശത്തേക്കാളും എത്രയോ ബ്രൈറ്റൺ ആണ് നമ്മളുടെ ഡിവൈൻ ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് മനുഷ്യനെ പുറത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ അകത്തിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുറത്തിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് മാനസികമായ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈൻ ലൈറ്റ്. അതിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ. പ്രണയത്തിന്, മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന് പുറമേ കാണുന്ന പ്രകാശത്തിനേക്കാളും പ്രകാശമുണ്ട് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. The strange process of reducing the entire world to the bed of the lovers reaches its zenith in the last stanza, in that the world's contracted thus. Indeed, the sun need not leave the room. By shining on them, thou art everywhere. The final line contains a play on the Ptolemaic astronomic idea that the earth was the center of the universe, with the sun rotating around the earth. This bed thy center is, these walls thy sphere. Here Donne again gives ultimate universal importance to the lovers, making all the physical world around them subject to them. സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിന് മുന്നിൽ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഒന്നുമല്ല എന്നതാണ് ഈ ഒരു ലൈൻസിലൂടെ പോയിട്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പ്രണയത്തിന് മുന്നേയും സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഒന്നുമല്ലാതായിത്തീരുന്നു. This poem gives voice to the feeling of lovers, that they are outside of time and that their emotions are the most important things in the world. പ്രണയിക്കുന്നവരുടെ ഇമോഷൻസിന് മുന്നിൽ ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു കാര്യവും വലുതല്ല എന്ന് പറയുന്നു. There is something of the adolescent melodrama of first love here, which again suggests that Donne is exercising his intelligence and subtly to make a different kind of point. While the love between himself and his lover may seem divine, metaphorically, it can be true that the divine love is more important than the things of this world.